we're now on our way to Katiklan, but from Boracay, so we're still here, at Station Street area, and in a while we will reach, the shore, the area where we will ride our boat or a speedboat towards Katiklan. Kami lugar. So this is like the Station 3 area. So nasa mga kabayan na rin mga locals, residential area of locals. Dito. Tricycles, motor. Padung spear. Yung mga bata na makasugas nila. So this gives me a mental record, mental note of what did dagway ni Dugara. Yung distribution of coke anywhere. That's how important distribution in a network. Boracay Fire Substation. So doon, that's baybayon, and you know what, today's August 7 and na yung mga rain warnings from sa Tibuok region diri lugar big blue alert is a blue rain warning, so magkuha ni pero dili gini flooding. Mindoro I think is the one that's super affected is muna diha sa pero naagyapoy uwan ko nag-expect today sa based on Pag-asa's 5 AM warning. So murag hayag raman noon sa among pananaw karon, but we will see that mao ni kanindot o biyahig buntag kay ang traffic ba. Dili kayo kuwan ba kaning wala sa linaw pa ba di pasabog
find out, when I'm in Dre, you'll see the Lake Ferry 20. And probably I will take a personal tour myself. Oh, nato dire. Pero ang tawag nila is Tambisaan. Ooh. Mana na mga speedboats by going to Katiklan. Og mana ni? Oh, nara. Og mana ni? Ano na mi? Oh, wala maglipay na kanilang init na kay uri mga tawhana. Oh. Murag puwangan sa inom ni mga naunga. Oh, ahakay ko na. Giuhaw pa man eh. Giuhaw. Oh. So manang kami, ato na mi. Ato na tao. Ato na mi. Oh, gumawa na among speedboat. Oh. Oh, nani nangabot. Taghan kayo ni 24 hours ni dire. Grabe. Oh. So ano ni? Loading ako sa ano. Loading na ta. Riding na our boat. Ganun na lang. Second. So we're loaded na nasakay namin sa speedboat going to Katiklan, and you know, just take less than 10 minutes, 6 minutes, 7 minutes pahinay siya kamay, but this is a speedboat. So this is operated by Southwest Tours, one of the top tour operators there is sa Boracay. Diba? Mga kapitan, mga altras na. Tara, let's. So we are now off to Katiklan. Diba? So hopefully okay na weather. Kao na lang tadaan kay mura kuno na rain warning already kanina sa pag-asa for this area. Diba? Kalma na kayo mong kapitan. Bamboo Travels. Kaya kami Southwest Travels. Speedboat na naman ako sulog dagat. So wind engine. Ayaw ako yung galing na. So it was really a very short ride. Just arrived here in Katiklan, back to Katiklan. Mani mong speedboats. Oh, grabe. Welcome back. And wato na Miss Laing Pierre for the launch of Light Ferry 20.